the most cliched sentence പറയാൻ പോവുകയാണ്. AI won't replace you, but people who use AI will. Let me be very honest with you guys. നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതായത് anyone can launch a mobile app within few hours or few weeks. സോ ഒരു 6-7 മാസം മുമ്പ് കോഡ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ വരെ AI ടൂൾസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ChatGPT റാപ്പേഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, VC റൗണ്ട്സിന് പോയി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് അവരുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു. And this was never seen before. And the internet is filled with AI founders, software engineers, AI gurus, AI consultants and whatnot. And in this video of AI hype versus reality, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് I'm going to go deep down on some of these companies. I'm going to go deep down on what actually makes money and what actually loses our money. And we're going to uncover why vast majority of AI companies are built on unsustainable foundations. അതായത് ഈ ബബിൾ ബേസ്റ്റ് ആവുമ്പം we are not going to see 99% of the companies like what we have seen in the dot-com bubble basically. See, traditional B2B SaaS companies under like Notion, Slack, Shopify, and companies in their margins the average 70 to 90 and isn't that the best in class industry heads in a category leaders in a 90 above area margins. And why they have these kind of margins? Because these traditional software companies built once and avada onnil koodal customers in a survey and basically their cost is negligent actually, and customer service law, and once in a while they upgrade their tool adinu maathamaayirikkum avരുടെ cost വരുന്നത് basically. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിസിനസ് മാജിക്കൽ ആവുന്നതെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ മെയിൻ റീസൺസ് സീറോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈ സ്കെയിലബിലിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദീസ് ട്രഡീഷണൽ B2B companies have huge margins, and once they scale achieve the kind of money they make is crazy because of the structure of the entire business. Now let's talk about AI-native SaaS applications. Now their margins come around 30 to 60%, and 60% എന്ന് പറയുമ്പം some of the world leaders ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, because അങ്ങനത്തെ സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് മാത്രമേ 60% കിട്ടത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം they're gonna lose their margins because of a number of reasons which we're going to discuss in this video. Now, if you're thinking how I know these things, because I have some tech businesses, AI businesses, that's why I know this thing for sure. Okay, and if you're new here, my name is Madwin and I make videos on tech, SaaS, AI tools, etc. So subscribe to my channel if you like these domain, and if you want to know more about what's happening in the AI space or the tech space basically. Going back to the AI native SaaS, അവരുടെ ആവറേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ആവറേജ് മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 60% ആണ്. ഈവൻ ആൻട്രോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലൗഡിന് പോലും ആവറേജ് മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് they run around 55% margin. I'm sure if you are into the space, you know that they are one of the giants in the space, right? So whenever you hear that AI native SaaS company or an AI tool is making millions in ARR, അവരുടെ പകുതി കൂടുതലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോസ്റ്റിലോട്ടാണ്. അതായത് അവരുടെ AI കോസ്റ്റിലോട്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം അവരുടെ മണിയും പോകാൻ പോകുന്നത്. And at the same time, if a normal SaaS company is making, let's say, $1 million in annual recurring revenue, അതിൻ്റെ ഒരു 90% still remains in their pocket. They don't have much cost on that. Now, here is the secret which no one talks about. Debt subscriptions. See, a debt sub എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് a user takes the tool, they pay for it, but they don't use the tool. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഡെറ്റ് സബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, I'll tell you how most of the GenAI startups are making things happen. So, ഈ ഡെറ്റ് സബ്സിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, I don't know whether it's a ഗുണം, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, lot of companies, I'm sure you would have seen lot of tools offering multiple AI tools for $20 a month, $30 a month, and things like that. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള 50% പ്ലസ് ആൾക്കാരും, ദിസ് ഇസ് ഡേറ്റ, ഓക്കെ, 50% ആൾക്കാരും they forget that they have subscribed to a tool like this, and they forget that they have access to multiple tools. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Lot of AI startups have customers and they're not paying for it. അപ്പം ഇവരുടെ GPU കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ AI കോസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്നില്ല. It's a matter of time. കാരണം once the hype is over, people are going to question this, people are going to start using most of these things, and the company's costs are going to go up
drastically. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ AI cost is going to go up drastically. Their margins are going to cut loose and God knows what will happen. So ഇപ്പോൾ GenAI എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൈപ്പ് സൈക്കിളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. So this is why you have seen lot of AI tools. അതായത് ഞാൻ AI റാപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ChatGPT റാപ്പേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ they build something and the backend will be just ChatGPT. So that's called AI wrappers. There are like n number of tools which even I use which are or ChatGPT wrappers actually, because sometimes it's just convenient. That's why. അപ്പം ഇത് പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ChatGPT wrapper, that's it, there's nothing more than that എന്നുള്ള സംഭവം. അപ്പം ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പം these companies are going to go down for sure. Again, going back to a traditional SaaS business or a B2B business, as you scale, your margins improve. Because the cost remains the same, or the cost only goes up negligible, but because of the scale, the kind of revenue you get, your margins go up. But that's not the case with AI tools. So AI tools, when you achieve the scale which you want to achieve, the cost also explode exponentially, because every prompt or an image generation is adding on to the computing cost of the company. And user എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഈ computation costing കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, which is adding on to your cost drastically. And I'll give you some examples here. For context, OpenAI's ChatGPT was reportedly spending around $700,000 ഒരു ദിവസം in 2023. And even in 2025, there are reports that they are spending more than that on a daily basis as of now even. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബുഫേസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ, 1000 രൂപയ്ക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം, ദർ വിൽ ബി 50 ഡിഷസ് എക്സെട്ര. സോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അവരുടെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ നോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഗോണ ഈറ്റ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് എനിത്തിങ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് അൺലിമിറ്റഡ്, ദേ വിൽ ഓഫർ യു എവറിത്തിങ്. സെയിം മോഡലാണ് ഇവിടെ AI യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ വിൽ ഓഫർ യു അൺലിമിറ്റഡ് 1 2 3 4 5 തിങ്സ്, ബട്ട് ദേ ക്ലിയർലി നോ ദാറ്റ് എ ഹ്യൂമൻ കാൻ പോസിബിളി യൂസ് ഓൾ ദീസ് ടൂൾസ് എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ സൂണർ ഓർ ലേറ്റർ ഹ്യൂമൻസ് വിൽ ഫിഗർ ഔട്ട് ടു യൂസ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, അൺലൈക്ക് ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ പോലെ. ഇവിടെ അവരത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോസ്റ്റ് കൂടുന്തോറും AI companies will go out of their business because their cost will be more than their income basically. And now you know why these businesses are dependent on this debt subs. I'm just curious, because let me know in the comment section whether you have taken tools like this, and maybe you haven't forgotten. You know that you have taken, but you never got the time to, or you never got the patience to check out these apps. Let me know in the comment section, because I'm just curious. I try not to do that, but still I do that. Now, let's talk about the giant OpenAI. See, by August 2025, ChatGPT have reported that they have nearly 700 to 800 million users. And ആ 700 to 800 million usersൽ 10 million പേരാണ് അവരുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, whether it's the $20 subscription or the $200 subscription. And that's like 2% conversion. So just to give you a perspective, normally ഒരു SaaS ബിസിനസ്സിൽ ഫ്രീമിയം മോഡൽ ആണെങ്കിൽ, which what ChatGPT is doing, ഒരു 7% ആണ് ഒരു ആവറേജ് കൺവേർഷൻ, 5 to 7% ആണ് ഒരു ആവറേജ് കൺവേർഷൻ. ആൻഡ് ഒരു ഡൊമൈൻ ഡിഫൈനിങ് പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന OpenAI, അതായത് OpenAI just changed the world, right? OpenAI ആണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും AI-ൻ്റെ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൈവച്ചൊരു സാധനം OpenAI ആണല്ലോ, ChatGPT ആണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 700 to 800 million യൂസേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും അവർക്ക് 2% അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, which is really mind-boggling, because shouldn't be the case actually. Another curious thing is they always report on their weekly active users, not monthly active users. കാരണം നോർമലി നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മന്ത്ലി ആക്റ്റീവ് യൂസേഴ്സ് എത്ര കണ്ടെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, ബിക്കോസ് മന്ത്ലിയാണ് നമ്മൾ അവരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഓൾവേസ് it's common sense to measure the monthly active users, but OpenAI always does weekly give out reports on weekly active users, and nobody understood why. The only reasoning can be weekly active users can അത് ആ നമ്പർ കാണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും you can blow it out. You can show big numbers to investors or like the board members, etc. That's the only reason, and to the world actually, to show them that, to give them the power signaling that we are a giant player and look at the active users which we have, while only 2% of your entire user base only pays for that.
their model doesn't look like they're gonna get the money from the customers and pay for their expenses. It's the funding, right? So, and there are like millions of tools which are built on top of ഈ ChatGPT model. Who knows എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് to these AI rappers basically. So sooner or later, if ChatGPT can't work out the economics of how they're gonna work, imagine what's happening to the AI space. Who knows? Maybe the AI bubble might burst, right? So here's what we are seeing. Traditional B2B SaaS and the metrics നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? Customer retention, LTV, customer acquisition cost, etc. Now, in AI in the case of the metrics are, or the economics are completely different. Cost scale exponentially with the company grows actually. And the margins collapse without the VC-backed money basically. Yes, these are also computer softwares, but the underlying business model is completely different. It's more like a computing rental കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് basically. And this is exactly why shiny looking GenAI startups who will come with a bang and then slowly fades away in another 6 months. So here's where I want you to put your attention into and understand where the real gold lies. So നിങ്ങൾ ഈ ഹൈപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം and then stop replicating existing products which most of the people do. എല്ലാ സെക്ടറിലും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഇവിടെയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് who are going to be the ultimate AI winners എന്ന് പറയുന്നത് who are the people who are going to solve the boring pain problems and find the solution using AI. That's it. As simple as that. And they are going to solve the boring, difficult, unheard problems in daily used sectors like logistics, HR, legal, compliance tech, whatnot. People use daily, but nobody have heard of it. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന AI ടൂൾസിനായിരിക്കും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. Because here's the truth. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് just as another AI tool or a good to have AI tool for business, you have basically a fragile business. But your tool is solving daily hardcore business problems, then you have a clear business there. Because the real value എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ when people pay you for their pain points and not just because your product is trendy or it's cool to have your product. Before you chase AI, and if you are a developer who wants to build an AI tool, understand the economics behind it, understand how different companies in this space are working, are they really making money, how long they are lasting in the industry, understand all these metrics, understand what kind of metrics do you want to track, understand what kind of users are you going to get, what kind of problems are you going to solve, understand these fundamental questions in your space, ask this important question that would your tool will be relevant even without AI. Because even without AI, if your tool is relevant and with AI, it's gonna be more faster or powerful, then you have a banger product basically. And if you like this breakdown of how AI might be a bad business, like this video, subscribe for more such videos, and let me know in the comment section what kind of AI tool you are building. And see you in the next video.